Okay, it started. Very nice. The single slit diffraction pattern, and we are above this diagram shows the single slit diffraction pattern. At center there is the maximum, and there will be the dark and bright bands with the less intensity will be shown. That is pi, that is 2 pi, 3 pi. On the left hand side, minus pi, 2 pi, minus 2 pi and minus 3 pi it will be shown. Then the single slit diffraction pattern, the geometrical resolution of the optical instrument. We know that there are the three types of resolution. One is the geometrical resolution, angular separation, and again the wavelength resolution. These are the three types of the resolution. The geometrical resolution of the optical instrument, that is geometrical resolution, it will be very necessary in case of the telescope as well as the microscope. It is expressed in terms of the either linear separation. It will be expressed in terms of the linear separation, and linear separation is to be measured in terms of the width, that the change in the width, change in x, that is the delta x, and the angular separation is also the geometrical resolution. It will be expressed in terms of the delta theta. It will be delta theta. It means the change in the width or the change in the angular separation. It will be the two nearby objects. Then second is the spectral resolution. Second is the spectral resolution, and that spectral resolution or the prismatic grating or the grating spectroscope. There are the different spectrometers, and in terms of the spectrometer, we have to express the spectral resolution. That is how the two lines, two color, yellow 1, yellow 2, two colors are to be just separated. That will be known as a geometrical, that will be known as a spectral resolution, and it is prismatic grating spectroscope. It is expressed in terms of the difference in wavelength. That is, there are the difference in wavelength. That is the something is the that is the 5423 Armstrong unit and 5421 Armstrong unit, that is 2 Armstrong unit is the difference, and that is known as a spectral resolution. And that is the difference in wavelength, that is the delta, that is the variation in the wavelength of the two neighboring spectral line. And the resolving power of the spectrometer, and then if there is the change in wavelength of the spectral line is the delta lambda. There is the change in the width is the delta x. There is the change in the angular separation, that is the delta theta. Then what about the resolving power? Then what is the formula for the resolving power? And resolving power of the spectrometer, it can be explained by here. That is the lambda divided by change in lambda. What is the lambda? Lambda is the mean wavelength of the two spectral line. Yellow 1, yellow 2 दोन spectral line आहे, तसं consider केलं तर दोघांचं जे average आहे, that is lambda, and difference in them, that is lambda 1 minus lambda 2, that is delta lambda. And delta lambda हा छेदात घ्यायचा, mean lambda हा अंशात घ्यायचा, आणि इथं जी काही figure येईल, that will be known as the resolving power, where the lambda is the wavelength regions, that is the average wavelength of the spectral line. In general, the smallest separation, in general the smallest separation, smallest angular diffusion, smallest change in the wavelength between the two neighboring object, two neighboring images or the spectral line is known as an limit of resolution. And the reciprocal of the resolution is defined as the resolving power. The reciprocal of resolution can be defined as the resolving power. That is, the resolving power is 1 upon delta x or 1 upon delta theta, or spectral resolution, that is the spectral resolution is lambda divided by d lambda. These are the that is the important formula to calculate the resolution, resolving power or the spectral resolution in the wavelength. Resolution power is 1 upon delta x, 1 upon delta theta. It will be used to calculate the resolution power. And the spectral resolution, that is the lambda divided by delta lambda in the wavelength of the region of the lambda, is also the resolving power. Then the second, the 2.4 Rayleigh criterion for the limit of the resolution. It is the limit of the resolution.
We know that when two nearby point object or the images are just resolved, that is the seen to be two distinct image. That is the definition of the resolving power. For the a certain minimum linear or the angular separation called as the limit of the resolution, it will be just seen, that is 1 upon delta x or 1 upon delta theta. They express to express the limit of the resolution and hence the resolving power, that is the RP, resolving power of optical instrument, as the numerical value. Rayleigh, in the name of the scientist, Rayleigh suggested the criterion and familiarly known as the Rayleigh criterion, and the image of every point object is a Fraunhofer diffraction pattern, and the figure 2.1 in which there is a central brighter disk is called as an airy disk. We know that if there is the point and that will be very bright, that will be the dim point will be shown, that will be known as an airy disk. It is surrounded by the dark and bright point, that is at the central. There will be bright, again dark, again bright, again dark, again bright, again dark. That will be the airy disk was be shown with the dark and bright bands, and that will be known as the rings. That will be known as rings. The first dark ring corresponding to first minima in the intensity distribution, and the Rayleigh criterion states that the two neighboring images are just resolved when the central maximum of the one diffraction pattern falls on the first minima of the other diffraction pattern. That is the distribution. That is the two neighboring images are just resolved. कधी resolve होतील त्या? When the central maximum of the one diffraction pattern fall on the first minimum. हा ज्या वेळेला पहिला शेड्स मधला जो मॅक्सिमम आहे तो जवळच्या मिनिमम वर जर फॉल होत असेल तर there will be the resolved, they will be just resolving images situation. It will be the same. And according to Fraunhofer diffraction, the position of the first minima on either side is given by A sin alpha is equal to lambda. A sin alpha is equal to lambda, where lambda is the wavelength of the light. Used A is the aperture width. A is the width of the aperture. That is the point width of the aperture, which is aperture is the rectangular slit, and alpha is the angular separation of the first minima from the central maxima. First minima from the central maxima, then that angular separation is very, very important. Then A sin alpha is equal to lambda. Lambda म्हणजे wavelength आहे, alpha म्हणजे angular aperture ची width आहे, आणि alpha म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, that is the separation. आता A मध्ये बघा friends, see three diagrams very keenly. These are the three diagrams. See here, the resultant intensity distribution due to overlapping of the diffraction pattern due to the two neighboring point A and B. A आणि B point आहे इथं separated दिसतात बघा. A मध्ये separated दिसतात alpha. Deep in the resultant intensity, just deep आहे म्हणजे वरती A आणि B जवळ आल्यानंतर आपल्याला जस्ट टच झालेले आहेत म्हणजे जस्ट रिझॉल्विंग आहे. इथं डीप आहे म्हणजे इथं इंटेन्सिटी कमी झालेली दिसते, खाली डीप आहे खाली जाते. इथं रिझल्टंट इंटेन्सिटी आहे, इंटेन्सिटी वर येते, दोन एकत्र आल्यानंतर रिझल्टंट आहे, दॅट इज C आहे. इथं 0 पाय 2 पाय असं दाखवलेलं आहे आपल्याला. And to explain the Rayleigh criterion for the limit of the resolution, let us consider the Fraunhofer diffraction pattern with the two neighboring point object A and B which are overlapped to one another as shown. Case A मध्ये काय आहे बघा, if A and B are well separated, A आणि B well separated आहेत, then the resultant intensity distribution we observe two distinct peaks. इथं मात्र आपल्याला two distinct peaks दिसतात, that is two clear images are formed and A and B are said to be well resolved आहे. B image मध्ये केस B मध्ये काय बघा, for the certain minimum separation between A and B, there appears the deep in the resultant intensity distribution as shown in B. Deep म्हणजे that will be the less change. There will be the less change. There will be the deep will be observed in between two. इथं आपल्याला arrows इथं दाखवलेला आहे, तिथं मित्रांनो deep आहे बघा, हा deep आहे deep. Just I am taking the annotate and we are going to see. And this is the tip. Friends, this is the tip. हा खाली गेलाय बघा हा, आणि इथं जर बघितलं तर आपण असा खाली गेलेला दिसतोय.
and this will be the deep, this will be the deep and deep intensity. And ह्या दोन्ही एकत्र येतात आणि इथं रिझल्टंट वाढलेली दिसते मित्रांनो, रिझल्टंट मॅक्सिमम दिसतो, इथं रिझल्टंट मिनिमम दिसतो. म्हणजे इथं आपल्याला दोन्ही गोष्टी लक्षात येतील, डीप म्हणजे काय हे लक्षात येईल आणि मॅक्सिमम म्हणजे काय हे लक्षात येईल. ओके फ्रेंड्स, इथं आपण पुढे जाऊया. काय दिसते बघा केस बी मध्ये. For the certain minimum separation between A and B, there are be the deep in the resultant intensity distribution, that is the 2.2 B, and so we observe two distinct images when they are just said to be just resolved. In this case, the central maxima is the one diffraction pattern coincide with the first minima and the other diffraction pattern. This condition is the just resolved. It is just resolving. It is totally resolved. A is the totally resolved, B is just resolving, and there will be the first maxima is overlapping with the first minima, and so the intensity will be decreases. And the C, that is A and B are the very close to each other, so that the resultant intensity distribution shows only one peak, shows that the 2.2 C, the image is A and B, that is two points are not resolved, they are mixed together. And for example, let's find the resolving power of the telescope or the microscope using the Rayleigh Criterion. And after we are going to find out the Rayleigh Criterion, or that will be the resolving power for the microscope or the spectrometer or the telescope by using the Rayleigh Criterion. Consider there are the two rays A and B, A, B, two rays here. This is the A ray, this is the B ray, and the angle between these two rays, the d lambda or d alpha. D alpha is there, that is इथं A आणि B चं सेपरेशन, इथं A डॅश B डॅश होतं, आणि पुढे गेल्यानंतर दोन आपल्याला एकत्रपणे जस्ट रिझॉल्व्ड आहेत, that is A dash B dash is equal to R आपल्याला दिसतं. and this is the focal length आहे, this is objective image आहे, हे त्याचं डिस्टन्स D आहे. आणि आता आपल्याला पुढे जाऊन मिळतं बघा the resolving power of the telescope. How one can able to calculate the resolving power of the telescope? And the telescope is used to observe the distinct object. The telescope is used to observe the distinct object. If the A and B are the two neighboring points, a point object which subtend the small angle d alpha at the objective lens of the telescope, and with the aperture width of the eye, the image A dash and B dash are the formed in the focal plane of the objective, such as the d alpha is equal to R by F. Friends, there will be the change in angle. We know that this angle is equal to d alpha is equal to R by हा R आहे आणि हे F आहे मित्रांनो. त्यामुळे R by F हा आर्क बरोबर, दॅट इज डी अल्फा बरोबर, दॅट इज अँगल बरोबर आपल्याला काय मिळेल मित्रांनो, दॅट इज आर्क डिवायडेड बाय दी रेडियस वेक्टर F अँड R. त्यामुळे आपल्याला मिळेल काय सांगा, दॅट इज द डी अल्फा बरोबर R by F, where R is the radius of the iridesc, that is the distance between the central maximum and the first minimum. And applying the Rayleigh criterion, इथं Rayleigh criterion आपण अप्लाय करायचं. d sin alpha is equal to lambda, rectangular aperture आहे, d sin alpha is equal to lambda. According to the IRI, the circular aperture, d sin alpha is equal to 1.22 into x. लॅम्बडा म्हणजे 1.22 x इथं पुटअप करतोय आपण मित्रांनो. हा लॅम्बडा जो आहे तो 1.11 x आहे, दॅट इज d sin alpha is equal to 1.22 लॅम्बडा मिळालं. sin alpha बरोबर 1.22 लॅम्बडा डिवायडेड बाय d मिळालं. फक्त मी d ला इकडे गुणिले ते पलीकडे जाऊन भागलं. आता d लॅम्बडा इज व्हेरी स्मॉल, त्यामुळे sin of d लॅम्बडा इज ऑल्सो स्मॉल, दॅट इज इक्वल टू d लॅम्बडा बरोबर d अल्फा बरोबर R डिवायडेड बाय F. इथं पुटअप केलं sin of d लॅम्बडा d alpha, which is equal to R divided by F is equal to 1.1 lambda divided by D. Then R is equal to F न पलीकडे जाऊन गुणा 1.1 lambda into F divided by D झालं. इथं रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे रेसिप्रोकल घेतला आपण. रेसिप्रोकल that is 1 upon delta x or 1 upon delta theta is equal to the resolving power 1 upon R
is equal to d divided by 1.1, that is lambda into f. The resolving power of the telescope is larger than the aperture. Resolving power of a telescope is larger than the aperture, and the smaller focal length, the smaller is the wavelength of the light, that is the smaller is the focal length. If the focal length is smaller, then the focal length is smaller, the wavelength will be smaller, then the resolving power of the microscope. ही टेलिस्कोपची आपल्याला काय मिळाली, रिझॉल्विंग पॉवर मिळाली. दिस इज टेलिस्कोप. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहे रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ द मायक्रोस्कोप. अँड हाऊ इट इज टू बी कॅल्क्युलेटेड. मायक्रोस्कोपचं उदाहरण घ्यायचं. एक लेन्स घेतलेली आहे, ए आणि बी. आपल्याला इकडे ऑब्जेक्ट आहे, बघितला बघा, टोटल आय अँगल आहे एमच्या ठिकाणी, यांच्या ठिकाणी पुन्हा आय अँगल आहे, आणि ए पासून 2 रे निघालेले आहेत. ए पासून रे निघाली, ए डॅश ला येऊन मिळाले. बी पासून 2 रे निघाले, बी डॅश ला येऊन मिळाले. म्हणजे मी इथं एनोटेट घेतो मित्रांनो, एनोटेट घेतो म्हणजे आपल्या लक्षात येईल सगळ्यांच्या. हो का, ए पासून रे निघाला आणि तो इथं ए डॅश ला आला. इथं बी पासून रे निघाला आणि तो कुठं आला बघा, तो बी डॅश ला आला, तो बी डॅश ला आला. त्यामुळे हे ए डॅश बी डॅश ही इमेज आहे, आणि ए बी इथं काय आहे, ऑब्जेक्ट आहे मित्रांनो, ऑब्जेक्ट आहे. ओके. आता बारकाईनं बघा, हा अँगल डी अल्फा घेतलेलाच आहे इथं, आणि हाच अँगल इकडे डी अल्फा आहे. हा इकडे आपल्याला ए बी देतोय, इकडे ए डॅश बी डॅश देतोय. आता आपण जर बारकाईनं बघितलं, एनोटेट बंद करतो मी. Microscope is used to observe the neighboring image A and B very close to each other. Let angle subtended by the A and B to the objective of the microscope is the d alpha, and the distance between A and B is just resolved. It will be h. Then the path difference between the extreme rays A and B is equal to ma and an. बरोबर आहे. And where bn are the normal to draw the AP and AQ, then h sin I plus h sin MA बरोबर h sin I plus h sin I म्हणजे 2h sin I, but sin I is equal to AN divided by AB. वरच्या डायग्राम वरून साइन ऑफ I जर घेतला आपण मित्रांनो, साइन ऑफ I AN divided by AB, that will be the right angle triangle. छोटासा घ्यायचा, AN divided by AB which is equal to AM divided by AB, but AB is equal to H. According to the Rayleigh Criterion, the images A dash B dash are just resolved when the central maximum of the one side, that is the central maximum of the one, coincide with the first minimum of the other, and therefore the path difference between the central maximum and the first minimum in the diffraction pattern is equal to A. A is equal to d sin alpha is equal to lambda. We get 2h sin I. We get 2h sin I is equal to lambda for the rectangular aperture. त्यामुळे दोन्हीच्या दोन्ही बाजू काय करा, इक्वेट करा. 2h sin I is equal to 1.22 lambda by the Airy formula, by according to the Airy formula. Then limit of the resolution h is equal to limit of the resolution h is equal to 1.22 lambda divided by 2 sin I. मित्रांनो इथं आलोय आपण, इथं आपण काय आहे बघा, h इज इक्वल टू आहे तसं हे h ठेवलं, पलीकडे भागिले घेतलं, 2 sin I भागिले झालं 1.22 लॅम्बडा डिवायडेड बाय 2 sin I. 1.22 लॅम्बडा 0 2 आहे. लॅम्बडा 0 म्यू ला पुटअप केलं म्हणजे म्यू इज इक्वल टू लॅम्बडा. म्यू इज इक्वल टू लॅम्बडा 0 डिवायडेड बाय लॅम्बडा. हा लॅम्बडा इथं घ्या म्हणजे म्यू आहे, म्हणजे लॅम्बडाची व्हॅल्यू आपण काय पुटअप केली, दॅट इज लॅम्बडा 0 डिवायडेड बाय म्यू पुटअप केली. आणि रिझॉल्विंग पॉवर आपल्याला ह्याचा रेसिप्रोकल घ्या मित्रांनो, 2 म्यू साइन थिटा इज इक्वल टू 1.22 लॅम्बडा 0 2.8 चं आपल्याला इक्वेशन मिळालं. दिस इज द रिझॉल्विंग पॉवर. That is the mu and I are called as the numerical constant of the aperture. Thus, the resolving power of the microscope is the higher for the longer or for the larger numerical aperture. Aperture जेवढं मोठं असेल तेवढी resolving power of microscope higher असते.
for the larger value of the refractive index of the medium, S theta increases the resolving power of the oil immersing microscope is used. Secondly, RP is the higher, slightly smaller wavelength of the light, that will be the radiation, and used to illuminate the object. म्हणजे जी काय रेडिएशन लाईट आहे आणि लाईट जेवढी लार्जर आपलं म्हणजे स्मॉलर वेवलेंथ असेल तेवढं आपल्याला काय मिळेल, आरपी हायर मिळेल. अँड देअरफॉर ultraviolet microscope have higher resolving power as compared to the optical microscope. Use the visible region. Visible region मध्ये जर ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप आपण यूज केला तर त्याची जी light which was incident on that object is whose wavelength is the less, then the resolving power is the larger. That is, electron microscope have still higher resolving power, and hence they can be used for the more detail to see the object. आपल्याला माहित आहे विजिबल सध्याचे मायक्रोस्कोप, पुन्हा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, पुन्हा इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, नंतर न्यूट्रॉन मायक्रोस्कोपी आणि प्रोटॉन मायक्रोस्कोपी, अशा पद्धतीचं जसं जसं रिझॉल्विंग पॉवर वरती जाईल तसं आपल्याला त्यातल्या डिटेल्स जे आहेत त्या सगळ्या डिटेल्स आपल्याला दिसतात इमेज मधल्या. त्यामुळे रिझॉल्विंग पॉवर ह्याचा जो रोल आहे, रोल ऑन द इमेज डिस्क्रिप्शन इज व्हेरी व्हेरी लार्ज. त्यामुळं हाय इंटेन्स आपल्याला जर इमेज पाहिजे असेल, हाय रिझॉल्विंग द इमेज पाहिजे असेल तर वी हॅव टू गेट द हाय रिझॉल्विंग इन्स्ट्रुमेंट. इफ वी सी the image through the high resolving instrument, then and then only we can get the high intense images. Then modified Rayleigh Criterion, that is what is the modification to the Rayleigh Criterion. Rayleigh is the name of the scientist, just we see his criterion. The rays from the point object passing through the aperture width A produces Fraunhofer diffraction as shown in figure 2.1, in which there is the central maxima alpha is equal to 0 and minima alpha is equal to n lambda, where n is equal to 1, 2, 3, ... Therefore, the position of the first minimum on either side of the central maximum is given by, that will be the A sin alpha into lambda, where lambda is the wavelength of the light. I is equal to I max of a sin alpha divided by alpha square. I max is equal to sin of alpha divided by alpha. That is intensity distribution in Fraunhofer diffraction pattern, where I max is the maximum intensity of the at lambda is equal to 0. That is, I max is the maximum intensity at lambda is equal to 0 at the central maximum. Now referring to the 2.2b, when the two images or the objectives are just resolved, when the central maximum one pattern just follow the first minimum of the other according to the Rayleigh Criterion of the resolution. Therefore, the resultant intensity distribution, the intensity at two central maxima is the very, very maximum. That will be the I max each. And corresponding to alpha is equal to 0, the first minimum occur at the alpha is equal to pi. Then two maxima are at an angular separation of the pi. Two maxima are at the angular separation of a pi. At the middle point of the two peaks, that is the at alpha is equal to pi by 2, the intensity of the diffraction pattern due to each point source is given by, that is the medium intensity is equal to I max. There we know that is the sine of pi by 2 divided by pi by 2 चा square. आपल्याला माहित आहे पाय स्क्वेअर आलं, खाली आलं ते पाय स्क्वेअर आणि 2 कॅन्सल झालं. साइन ऑफ पाय आपल्याला माहित आहे 4 पाय स्क्वेअर आलं, and साइन ऑफ पाय 1 आहे त्यामुळे आपल्याला 4 पाय स्क्वेअर आलं into I max. And due to the overlapping diffraction pattern, the two intensity at the middle of the two peaks, दोन peaks जे आहेत त्या दोन peaksच्या बरोबर middle intensity जी I mid आहे, that will be known as a total intensity, and I mid is equal to 2 into 4 upon pi square. म्हणजे 4 दुनी 8 पाय स्क्वेअर I max झालं, म्हणजे जवळजवळ 0.81 I max झालं. That is the point
81 IMAX है, IMAX. Okay, see here, there is a very biggest criterion description is there. What is that description? The intensity at the midpoint or the at a deep point, it is 81%, it is not 100% of the intensity of the either maxima, and the difference in the intensity can be distinguished by the eye. आपल्याला माहित आहे डोळा हा एवढं रिझॉल्विंग इन्स्ट्रुमेंट आहे ज्याच्यामध्ये जो डिफरन्स इन इंटेन्सिटी आहे ना तो दिसतो 81 100% आणि त्याचा 81% भाग आपल्याला कळतो. दॅट इज हाऊ युअर द angular separation less than the pi by 2 the peaks can't be observed by the two independent peaks. That is, the images are not resolved. That is the point C. Therefore, Rayleigh modified the criterion. That is, the Rayleigh modified the criterion for the just resolution may be started. Just resolution, where the resolution will be started, it will be given by the directly by only eye. अगदी फक्त डोळ्यानं सुद्धा आपल्याला where the criterion is to be started, where the separation is to be started, it will be just given by the recognized by only eye. आईनं सुद्धा आपल्याला डोळ्यानं सुद्धा आपल्याला ते काय होतं recognize करता येतं. Therefore, Rayleigh's modified criterion is just resolution may be stated, that is the two neighboring images are just resolved when the intensity at a deep, that is f deep, is the 0.81 times intensity of the either maxima, and this is the modified criterion used to find the resolving power of the interferometer. That is interference, and interference जो लोकेट करणारे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याला इंटरफेरोमीटर असं म्हटलं जातं. And the modified Rayleigh criterion is used to find the resolving power of the interferometer, and in which the intensity is no point actually becomes zero, where the intensity does not become zero. Friends, this is the very beautiful explanation and enjoymental topic of the Rayleigh criterion or the modified Rayleigh criterion. And here the modified Rayleigh criterion is used to find the resolving power of the interferometer. That is Etalon interferometer or the Michelson interferometer. या interferometer मध्ये मित्रांनो हे सगळंच्या सगळं जे हे क्रायटेरियन आहे, दॅट इज द Rayleigh criterion आहे, हे Rayleigh criterion त्याच्यामध्ये यूज केलं जातं. आणि Rayleigh criterion यूज करून आपल्याला काय करता येतो, त्याच्यापासूनची जी इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन आहे, हे इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन जस्ट आयला लोकेट करण्यासारखं, आपल्या डोळ्याला ते लोकेट करता येण्यासारखं, त्यातला डिफरन्स लोकेट करता येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते, ती फक्त या मॉडर्न Rayleigh criterion मुळे होते. Okay, then comparison between the magnification and the magnification as well as the resolution. That is, resolution is the different than that of the magnification. Magnification is the enlargement and resolution is the discretion. Resolution हे दोघांच्या मध्ये काय केलं जातं, जस्ट रिझॉल्व केलं जातं. Resolution is the property by which two nearby objects are seen as two separate objects, and it is given the optical device that will be the resolving power is depend upon the diameter d of the objective lens, and it is increases in d is increases, resolving power is also increases, and if two neighboring objects are resolved, then two seen distinct object, further magnification is required. The minimum magnifying power below the eye can't resolve the object, and which are already resolved by the optical instrument is called as a necessary magnification. आहे ते मोठं करून बघणं, आहे ते वेगळं करून बघणं, या दोन वेगळ्या कन्सेप्ट आहेत. आपल्याला माहिती आहे रिझोल्युशन मध्ये जे आहे ते सेपरेट करायचं, डिस्टिंग्विश करायचं, ते डिस्टिंक्ट करायचं आणि पाहायचं, आणि इथं मात्र आहे ते एनलार्ज करायचं पाहिजे. However, excessive magnification is not going to resolve the object. Magnification म्हणजे resolution नव्हे, and the optical instrument does not resolve the object. That is, on contrary, the image get diffused, so the excessive magnification than that of the essential value called as an empty magnification. आपण गरजेपेक्षा जास्त मोठं करायला गेलो तर काय होतं मित्रांनो माहित आहे, इथं त्याची जी रिझॉल्विंग पॉवर आहे ती रिझॉल्विंग पॉवर कमी होते.
ती वस्तू डिफ्यूज होते आणि डिफ्यूज झाली की एक्सेसिव्ह मॅग्निफिकेशन होतं आणि एक्सेसिव्ह मॅग्निफिकेशन हे आपल्याला काही उपयोगाचं नाही आहे अँड दॅट विल बी नोन एज अ मॅग्निफिकेशन इज डिफरंट दॅन दॅट ऑफ द रिझॉल्विंग पॉवर. रिझॉल्विंग पॉवर आणि मॅग्निफिकेशन ह्या वेगळ्या वेगळ्या दोन फिजिकल क्वांटिटी आहेत. रिझॉल्विंग पॉवर मध्ये दोन एकत्र गोष्टी ज्या असतात त्या डिस्टिंग्विश करून पाहिल्या जातात आणि मॅग्निफिकेशन मध्ये फक्त त्या मोठ्या करून पाहिल्या जातात. मोठ्या करून पाहताना आपल्याला माहिती आहे त्यांची इंटेन्सिटी, त्याचं जे रिझोल्युशन आहे ते कमी होतं. त्यामुळे मॅग्निफिकेशन करायला गेलो तर रिझोल्युशन कमी होतं, पण रिझोल्युशन हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे. रिझोल्युशन मुळे जे आहे ते आपल्याला सेपरेट करतं त्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची क्वालिटी वरती. हे काय आहे, रिझोल्युशन हे डिपेंड आहे. ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या क्वालिटीवरती हे रिझोल्युशन डिपेंड आहे. आणि बोथ रिझॉल्विंग पॉवर अँड मॅग्निफिकेशन पॉवर आर इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीज इन द अपर्चर विड्थ. अपर्चर जर विड्थ आपण वाढवत गेलो, जे जिथून प्रकाश येतो त्या अपर्चर ती जी काही स्लिट असते त्याची जशी जशी विड्थ वाढवू तसं आपल्याला मॅग्निफिकेशन रिझॉल्विंग पॉवर इन्क्रीजेस होतात ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह अँड द लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह विल बी इन्क्रीजेस. त्याच्यामुळे ऑब्जेक्टिव्ह वर पडणारी लाईट वाढते आणि लाईट gathering capacity of the objective it will be increases, and due to this increase in the light gathering capacity of the objective, one can increases the strength or the magnitude of the resolving power as well as the magnitude of the magnification power, it will be increases. Okay, then resolving power of the diffraction grating आहे, जरासा मोठा पॉइंट आहे, डिस्कस नाही होणार, आपलं वेळ संपत आलेली आहे मित्रांनो. आपलं रिझॉल्विंग पॉवर मध्ये 2 पॉइंट आपण केलेले आहेत आज. दिस only 2 to 2.5 minutes are remaining. Friends, this session is open for the discussion. If you have any ambiguities in clearing the concept of the magnification as well as the resolving power as well as the formula of the resolving power, condition 1, 2, 3, again the Rayleigh criterion and modification in the Rayleigh criterion, all these points are discussed today. If you have any ambiguities or any difficulty, then please ask me. Meanwhile, friends, please submit your attendance in chat box. Chat box is waiting for your attendance, and this is your last attendance of this lecture. Please submit the attendance in chat box, and if you have any doubts, then please ask me. I can able to rectify your doubts. Okay, friends, thank you. मित्रांनो, मी शेअरिंग स्टॉप करतोय. जर आपल्याला आजच्या टॉपिक मध्ये काही अँबिग्युइटीज असतील तर मित्रांनो मला शेअर करा, मला विचारा. मी तुमच्या अँबिग्युइटीज काय करेन मित्रांनो, तुमच्या ज्या डिफिकल्टीज आहेत त्या डिफिकल्टी मी एक्सप्लेन करेन. प्लीज फास्टली सबमिट युअर अटेंडन्स. 2 minutes are remaining. Please submit fastly your attendance. कोमल कदम, अटेंडन्स दिला का? कोमल कदम. हो सर, हो दिला. ओके ओके ओके. Again Saurav, Gurudas Patil. गुरुदासनं सबमिट केला. सौरभ, you submitted your attendance. ओके ओके ओके. अनिकेत धनवडे, प्रतीक्षा जाधव. ओके. Okay, friend, if you all submitted the attendance, then I can end today's meeting. तुम्हाला मी काही टेस्ट घेणार आहे मित्रांनो ऑब्जेक्टिव्हच्या. गुगल क्लासरूमला घेऊया का? महिमा, गुगल क्लासरूम तयार करू का यासाठी? महिमा. हो सर, चालेल. सगळ्यांना थोडस गुगल क्लासरूमचं नॉलेज आहे ना?
गुगल क्लासरूम साठी मला हो तुमचे सर. ईमेल लागतील. मी नंतर तुम्हाला एकदा नोटीस देईन, मग मला सगळेजण ईमेल द्या. मी ईमेल काय करेन, तुमच्या ईमेलनं तुमचे गुगल अकाउंट्स जे आहेत त्या अकाउंट्सला तुमच्या मी टेस्ट पाठवेन. तुम्ही तिथूनच टेस्टचं ठरलेलं टायमिंग असेल अर्धा तास. एकदा का टेस्ट 6 वाजता समजा संध्याकाळी सुरू झाली की 6:30 ला आपोआप क्लोज होईल, पुन्हा ती ओपन होणार नाही. तुम्हाला जे टायमिंग दिलेलं असेल त्या टायमिंग मध्येच ती टेस्ट तुम्हाला पूर्ण करायची आहे. आणि त्याचा रिझल्ट आपल्याला माहित आहे, तो गुगल फॉर्म असतो. रिझल्ट इमिजिएट तुमच्या गुगल शीटला किंवा मेलला तुम्हाला मिळतो. काय अडचण आहे का? आपण पुढच्या आठवड्यामध्ये गुगल क्लासरूम आणि त्यावरून टेस्ट या सगळ्या गोष्टी करूया. ओके फ्रेंड्स, टाइम इज गोइंग टू ओव्हर. देन I can stop here today's lecture.